Hey Extreme Kids, hola Extreme Kids, ¿cómo han estado? How have you guys been? Yo soy Eliezer, I'm Eliezer, and I'm very excited to teach this class to you guys. Yo estoy muy feliz que les voy a enseñar esta clase a ustedes. And yeah, let's get into the class. Vamos a la clase. Now we're going to keep talking more about Peter. Vamos a seguir hablando más de Pedro. Pero había algo que noté cuando haciendo esta clase. There was something that I noticed while making this class. That there was one animal, había un animal que estuvo en todas las clases que estuve enseñando, that were in all the classes that I've been teaching. And can you guess what animal that is? ¿Pueden adivinar qué animal es? ¿Creen que puede ser un elefante? No. ¿Creen que puede ser una hormiga? No. But it was a fish. Era un pez que estuvo en todas las clases que estuve enseñando, in all the classes that I've been teaching. And it's pretty weird that there was a fish in all the classes that I've been teaching. Es raro que había un pez o muchos peces en las clases que estuve enseñando. Before we get into the class that has more fishes, antes que entremos a la clase que tiene muchos pescados, Rodolfo escondió algo. He hid something that has to do with fish, que tiene que ver con pez. Y aquí en la pantalla ya hay tres peces. Here on the screen there are 3 fishes. And I'm going to tell you this now. Les voy a decir esto ahorita. Que el pez verde, the green fish, is going to be harder to find in the picture that's going to be coming up. En la foto que viene, el pez verde va a ser un poco más difícil de encontrar. So, you ready to find the fishes? ¿Están listos para encontrar los pescados? Let's go. Here we go. And here's the picture. Aquí está la foto. I didn't make it too hard for you guys with the green fish. Espero que no le hice muy difícil para ustedes con el pez verde. Y vamos a entrar en la clase. Let's get into the class. Y aquí tengo unos personajes. I have here some people that are going to be in the story, que van a estar en la historia. Este va a ser Pedro. This is going to be Peter. Este va a ser Juan, John, and some friends that were with him. Y unos amigos que estuvieron con ellos. If you remember from last week, si se recuerdan de la semana pasada, vimos que Pedro dijo que no sabía quién era Jesús. We saw that Peter said that no, he didn't know who Jesus was. And it was kind of sad. Era algo triste de lo que dijo Pedro, of what Peter said. And after that happened, Jesus died. Jesús murió en la cruz, on the cross, and he resurrected again. Él resucitó en el tercer día, on the third day. And this story, esta historia, es lo que pasó después de eso. This happened after the resurrection of Jesus, de la resurrección de Jesús. As we know, Peter and his friends were fishermen. Como sabemos, Pedro y sus amigos eran pescadores. Y ellos fueron en la noche. They went during the night to go catch some fish, para agarrar unos pescados. And so they went in the middle of the lake. Ellos fueron en el medio del lago y tiraron su red. They threw their net. Ese va a ser la red. This is going to be the net. And no, I'm not from space. No soy del espacio. Pero este va a ser la red. This is going to be the net. Y tiraron su red. They threw their net in the water and they took it out. Lo sacaron. Y no sacaron nada. They couldn't catch anything. They were like, where are the fish? Yo imagino que dijeron, ¿dónde están los pescados? Y no podían ganar nada esa noche. They couldn't catch anything that night. So they returned to land. Ellos regresaron a la tierra. Y yo imagino que esa fue una noche muy triste para ellos. I imagine that being like a sad night for them, not catching any fish. Pero no pudieron ganar ningún pez. In the next morning, en la mañana siguiente, ellos fueron a pescar otra vez. They went fishing again. Y luego fueron en el medio del lago. They went in the middle of the lake. Y fueron a tirar su red otra vez. They threw their net again in the water. And what do you think is going to happen? ¿Qué creen que va a pasar? ¿Que habrá pez? ¿O no habrá pez? That there will be fish or no fish? So, let's see. Sacaron su red y no pudieron sacar nada. They could not get anything out.
dijeron, ahora, what happened to the fish? I could imagine them diciendo que, ahora, ¿dónde están los peces? Ya no están en el agua. They're not in the water anymore. I could imagine them like putting their net in the water and taking it out. Yo puedo imaginar que ellos pusieron su red en la agua otra vez y sacándola y no sacando ningún pez, not getting any fish out of the net. Y luego un hombre vino. Then a man came y les preguntó, ¿han agarrado algo, amigos? He said, or he asked, have y'all gotten anything, my friends? Y ellos dijeron, no. They said, no, we couldn't get anything. Que no pudimos agarrar nada. Y luego él dijo, then he said, put your net on the right side. Tiren su red en la derecha. And so they did what he said. They were like, okay, we'll do that. Dijeron, okay, lo vamos a hacer. Y solo tiraron la derecha. They threw it on the right side. Y cuando lo sacaron, había muchos pescados. There were so many fish that it could not fit the boat. As you see, there's some already trying to fall off. Como ven, hay algunos que ya quieren salir y no pudieron caber en el barco. I bet they were happy. Yo digo que estaban muy felices que agarraron muchos pescados, that they could get so many fish. But Peter and John, Pedro y Juan, recordaron que algo así pasó con ellos antes. That something like this happened to them before. And you guys remember too? ¿Recuerdan esto también? Yes, it was one of the classes that I taught antes. Era una clase que enseñé antes that had to do with this. That was very similar, que era muy similar a esto. And yeah, it happened again. They remembered, they were like, yes, this happened again. I remember que sí, esto pasó otra vez. Yo recuerdo. Y luego Juan notó que esta persona, John recognized that this person was Jesus. Era Jesús, que les dijo que tirara su red a la derecha, to throw their net on the right side, and that they were able to get so many fish que pudieron ganar muchos pescados porque era Jesús, because it was Jesus. Ya que Pedro escuchó la noticia que Jesús estaba ahí, now that Peter heard the news that Jesus was there, what do you guys think Peter's going to do? ¿Qué creen que Pedro va a hacer ya que escuchó que Jesús estaba ahí? Now that he heard that Jesus was there, he is going to jump off the boat. Él va a saltar fuera del barco y nadar. He's going to swim to Jesus right there, because I'm pretty sure he's like really happy. Yo me puedo imaginar que él estaba muy feliz que Jesús estaba ahí, that Jesus was there. Peter was so happy. Pedro estaba muy feliz que él dejó sus amigos atrás. He left his friends behind. Y ellos tenían que traer el barco a la tierra. They had to bring the boat to land. And Jesus made a campfire. Jesús hizo una fogata para sus discípulos, for his disciples. Jesus said to his disciples, Jesús le dijo a sus discípulos que vengan a comer, mis amigos, come and eat, my friends. Y luego ellos fueron alrededor de la fogata. They went around the campfire that Jesus made, and they ate the fish that they caught. Ellos comieron el pescado que ellos agarraron. And yeah, I could imagine them having a good time. Yo puedo imaginarlos teniendo un buen momento con Jesús, with Jesus, talking, hablando de cualquier cosa, about anything. And yeah, they had a good time. Ellos tenían un buen momento. But that's not where the class ends. Pero ahí es donde no termina la clase todavía. Before we go to the next part of the story, antes que vayamos a la siguiente parte de la historia, vamos a tomar un pequeño break. Let's take a little break. And so, vamos a hacerlo con una historia. I'm going to do it with a story. Usando dos platos, using 2 bowls, and 7 little balls. 7 pequeños bolitas. So, todo esto es tu granja. This is your farm. Y tú eres el dueño, you're the owner, and you take care of these 5 sheep. Esos son 5 ovejas que tú cuidas. Y luego, una noche, one night, you went to sleep. Fuiste a dormir. Y luego vinieron esos 2 lobos. Then 2 wolves came. And saw that these 5 sheep, no one took care of them. Y luego vieron que estos 5 ovejas, nadie los estaba guardando. Y con esas 2 casitas, and with these 2 little houses, they went hiding. Ellos se escondieron en esas casitas. Y se llevaron con ellos las 5 ovejas. They took with them your 5 sheep. 1, 2, 3, 4, 5. And so, you heard a noise. Tú escuchaste su sonido. Y tú agarras tu palo, you grab your stick, and you went to check on your sheep. Tú fuiste a checar tus ovejas. Y esos lobos oyeron que tú estabas viniendo. These wolves heard that you were coming. And so, ellos regresaron
las ovejas. They returned the sheep because they were afraid. Ellos tenían miedo. Y luego, cuando fuiste a checar tus ovejas, when you were checking on your sheep, you saw that they were all there. Viste que todos estaban ahí. Y luego tú dijiste, okay, voy a regresar a dormir. And then you said, okay, I'm gonna go back to sleep. And so, these wolves saw their opportunity again. Esos lobos vieron que ahora pueden llevar las ovejas otra vez. Y luego se llevaron las ovejas otra vez. Pero ahora tú escuchaste su sonido. Then you heard a noise again. Y luego tú llamaste a tus amigos. Then you called your friends. You were like, come, help me. Someone took my sheep. Vengan a ayudarme. Alguien robó mis ovejas. Y luego todos tus amigos iban yendo aquí. Then all your friends were coming over here. And you yourself too. Y tú también con ellos. Y fueron a esta casa primero. Porque tú sabes, because you know that these wolves were in here. Que esos lobos estaban aquí con tus ovejas. Luego ellos dijeron, and then they said, or you said, salgan ahí, get out of there. Pero cuando entraron en la casita, when y'all entered in the house, you saw that all 5 sheep were in the house. Tú viste que todas las 5 ovejas ya estaban ahí, pero no checaron esta casita. They didn't check this house, and the wolves managed to escape. Esos dos lobos se escaparon y se fueron. Now let's get back to the class. Ahora vamos a volver a la clase. Y como ven, aquí tengo a Rodolfo. As you see, I am here with me, Rodolfo, for the second half of this class. Para la segunda mitad de esta clase. In this part of the story, en esta parte de la historia tenemos a Jesús y a Pedro. We have Jesus and Peter. Y ellos dos están teniendo una buena charla. They're both having a good talk. But Jesus asked Peter 3 questions. Jesús le pregunta a Pedro 3 preguntas. Y esas 3 preguntas a lo mejor las escuchaste antes. These 3 questions you may have heard of before in one of the classes before. En una de las clases que las maestras enseñaron. Y la primera pregunta que Jesús le hizo a Pedro era, ¿me amas? The first question that Jesus asked Peter was, do you love me, Peter? Y Pedro dijo, sí, tú sabes que te amo. You know that I love you. Y Pedro estaba ahí como sentado diciendo, sí, tú sabes que te amo. Like, yes, I do love you. Then Jesus asked the second question. Luego Jesús preguntó la segunda pregunta. Y le preguntó a Pedro, he asked Peter, Peter, do you love me? Pedro, ¿me amas? Y Pedro simplemente dijo, sí, tú sabes que te amo. Then Peter simply said, yes, you know I love you. Y esa fue la segunda pregunta. That was the second question. And then the third question came. Y luego la tercera pregunta vino. Y esa pregunta, that question was the same. Era la misma. ¿Me amas, Pedro? Do you love me, Peter? Y Pedro sabía que Jesús le preguntaba esas preguntas antes. Peter knew that Jesus had asked him the same 3 questions before. Of, do you love me? ¿Me amas? Y Pedro se sintió mal. Peter felt bad. He knew that Jesus had asked him that for a reason. Que Jesús le preguntaba eso por una razón. Y se sintió muy mal. He felt very bad. And he said, Lord, you know everything. You know that I love you. Y Pedro dijo, Señor, tú sabes todo. Tú sabes que yo te amo. Y Jesús sabía que él decía la verdad. Jesus knew that Peter was telling him the truth. Jesus wanted Peter to feel sorry for what he has done. Jesús quería que Pedro se sintiera mal por lo que había hecho. Como vemos con los corazones, like we saw with the hearts, that the first 2 didn't grow, que los primeros 2 no crecieron. Pero en la tercera pregunta que Jesús le preguntó, but on the third question that Jesus asked Peter felt bad. Pedro se sintió mal por lo que había hecho. Y Jesús sabía que Pedro se sentía mal verdaderamente. Jesus knew that Peter felt sorry, like really sorry. Jesus also wanted to let Peter know that he still loved him. Jesús quería que Pedro supiera que Jesús todavía lo amaba, aunque dijo que no 3 veces que no conocía a Jesús, even though he said that he didn't know Jesus 3 times. But Jesus still loved Peter. Jesús todavía le amaba a Pedro. After those 3 questions, después de esas 3 preguntas, Jesús le dio un nuevo trabajo a Pedro. Jesus gave Peter a new job, and it was to feed the sheep, que le alimentara a sus ovejas. Y no son estas ovejas. No, they're not like these sheep, like the fluffy sheep, the animal sheep, los animales. No esas ovejas.
pero sino sus seguidores de Jesús, the followers of Jesus, and others y otros allá afuera que no saben de Jesús, and the people that don't know about Jesus, that Peter should tell the story of Jesus, about Jesus, que Pedro dijera a las otras personas de Jesús y de lo que él ya hizo. What can we learn from the story? ¿Qué podemos aprender de esta historia? Podemos aprender que Jesús quiere que nosotros expresemos nuestro amor a Él. That we should show our love for Jesus, express it like true love, como amor verdadero de nuestro corazón, de lo que sentimos, of how we feel about Jesus. And we should show it to Him, our love. Como uno de los videos que vimos con la hermana Basti y la maestra Stephanie, like one of the classes that the teacher Stephanie and teacher Basti taught us about like worshiping, like looking around who's looking at you, como la adoración de viendo quién está mirando, o saltando, como enseñando a la gente que tú puedes saltar, or like jumping, showing the people that you can jump and worship. But God wants you to show it like true love from your heart. Dios quiere que tú enseñes tu amor a Dios con tu corazón, de lo que sientes, of how you feel. And another thing that we can learn about the story, otra cosa que podemos aprender de esta historia, es que podemos a decir al mundo de Jesús, that we can tell the world about Jesus. And I'm not going to go into that. No voy a meterme mucho en eso porque ya hay un video de eso. There's a video of that already about evangelism, the evangelización. Pero les voy a decir, I will tell you that yeah, there's different ways of telling the world about Jesus. Hay diferentes maneras de decir al mundo de Jesús. And yes, that's also what Jesus wants us to do. Eso es también lo que quería Jesús que hagamos también. No solo a Pedro, not only to Peter, but to us too. Nosotros también. Si quieren encontrar esta historia, if you want to find the story, you can find it in John 21, 1 through 17. Si quieren encontrar esta historia, pueden encontrarlo en Juan 21, 1 al 17. Y no quiero terminar con un adiós así, simplemente. I don't want to like leave y'all with just a goodbye, but I have a game for y'all. Tengo un juego para terminar esto, to finish it off. So aquí tenemos a Pedro, Peter, Juan, John, and his friends, y sus amigos. So this game, you're going to choose one fish, and en este juego van a escoger un pez que agarraron. Pero atrás de esos peces, but behind each and every single one of those fishes are little fishes. Hay más peces, pero más pequeños. Y a ver si pueden adivinar cuál pez tiene los más pescados. Which one has the most fish? Y a ver quién agarró los más pescados. And let's see who got the most fish. Ready? ¿Están listos? Alright, here we go. Let's start with Pedro. Let's start with Peter. So he has 1, 2, 3, 4, 5, 6. Pedro agarró 6 peces. Ahora vamos con Juan. Let's go with John. 1, 2, 3, 4, 5. Este Juan agarró 5 pescados. Ahora vamos con sus amigos. 1, 2, 3, 4, 5. Wait, I think there's another one. 6, 7, 8. Oh wait, 8. Wow, eso es mucho. So sus amigos agarraron 8 pescados. His friends got 8 fish. Ahora vamos con los otros 2 amigos. So they got 1, 2, 3, 4. Solo agarraron 4 pescados. So si escogiste púrpura, if you chose purple, you're the winner. Tú eres el ganador. And for the other ones, well, you're still winners too. Para los otros, todavía son ganadores para mí. And so this is where we ended up. Aquí es donde terminamos. Pero en este video escondí 3 peces de oro o amarillos. In this video, I had 3 golden fish, 3 peces amarillos, si quieren llamarlo amarillo. And let's see if you can find it. A ver si lo pueden encontrar si quieren, if you want to. But here's where we ended up. Aquí es donde terminamos. Y los veré a la próxima. I will see y'all in the next one. Bye. Hey guys, make sure you're watching all the videos. Subscribe, comment down below, and give it a big thumbs up. Bye! Vamos a entrar a la clase.
Y quiero introducirlos. Fueron en el medio del agua. Se fueron en medio. Come on, Peter's friend. He says, come. Yo creo que hay unos lobos robando mis ovejas. Come. That's all, folks.